तदात्मनि निरते सत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Shri Gurubhyo Namaha. So today we are to go with the Taittiriya Samhita, Agnishto mantras. This is a very important section because every mantra, every yajna has got the reference to Soma Yaga, because Soma Rasa is the most important, like the dish or ahuti to all gods. And therefore, apart from other Havya Dravyas, but Soma also is some prepared, kept ready also, or it depends upon number of other contexts, which I don't know. And my professor, Dr. Kashikar, was telling that Soma is a very influential juice, that gods like it, and as a prasadam, even those Ritviks and other participants will enjoy as a part of prasadam. So Somayaji, Somapaha, and so on. So we are now offering the Soma libations, cups to various gods, and we are in the 1-4-16 Kandika of the first Kanda, of fourth Prapataka of the Yajurveda, so Krishna Samartvantam. So we have already offered to so many grahas, and we have the ultimate, and we have also offered Soma Rasa for the Rutu Devatas. So there are so many main gods, and also lording over, overlording the whole, the nature itself is that ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ and grahadipati and companies. Thereby, there is a big collection of the various forces guarding the so many things in the nature and also the people. So, Prajapati is the overall ruler, but we have Dampatis to give rise for the increment, rise for the population or more and more people. So that's why in one of the Upanishads it is said, Dampati Vratam, anybody takes up, they will be getting the Punya Lokas, because they are doing a wonderful job. That now we have come to the Rutagraha offering. Now we have got to offer Aindra Agna Graha Soma Rushi. So Indra and Agni clubbed together, dual deities. To them, this Soma Graha is being, Soma libation is being offered. Now I am reading last class, we read it, but still I read and explain. It will be for our own understanding. And there are great commentaries like Uvata, Mahidhara, Bhashtavaskara, Sayana, and so many people are there. So, but a common general understanding is necessary at its surface value. So that's what we call it Vachyartha. Whenever we talk of the Kavya, we have got Vachyartha, then Pratiyamanartha, and then Vakrokti, Dhvani, Rasa. So many inner engineering or flows are there. That is how the Pratibha, Vyutpatti, and sadhana and siddhi of Maharshis are great people. And actually all poets are Rishis only, because it is said, non-Rishi krute kavyam, unless one is a Rishi, he will not make any literary composition. And also na Vishnu Prithivipatihi, unless one has got that Vishnu Amsha, he cannot be a ruler of the land. Therefore, na Vishnu Prithivipatihi,
Vishnu means present any and everywhere. Though Maharaja is not going each and every place, but he has got the Gudacharis, the spies. So they will, that's why there are charas. They are called Gudacharis. What they do, they go and collect information, report to the king what is how is his administration, other things going on. That's why it is said, Gavaha pasyanti gandhena, Gavaha pasyanti gandhena rajanas charachakshusha ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ. ಅಂದರೆ the animals will scent things through their smell. Scenting capacity is there. Smelling capacity is there for Gavaha, the cattle, and kings have got these spies. So that way, we have also a select gods to whom the Soma libations have got to be given. Because big cauldron full of Soma rasa they prepare, and they separate small cups, wooden cups. That too, there is the prescription of the kind of wood that has to be used for preparing the wooden cups. So all of them are kept arranged, something like you must have seen. Large number of kalashas are arranged while Pattabhishekam or while Kumbhabhishekam or while some Abhisheka being done or Homa being done. So that's all very much symbolic and magical and atharvanic and benefits producing. So that way we have seen the Madhu, Madhava, the 6 seasons. Madhu, Madhava, Shukra, Suchi, Nabha, Nabhasya, Isha, Urja, Saha and Sahasya, Tapa and Tapasya. These are the 6 seasons because we have 60 days. Each season will go for 60 days, 2 months. So, and there is a cycle of the seasons, and each season contains the characteristic of every other season. Each season contains, that's why Rutavaha, no Rutu is pure, no man is pure, no God is independent and singularized. So if at all you make prayer to a God, that God will have a group, parivaram, friends, and he will manipulate or help us by taking their support. That's why here, for example, we have got individual deities, dual deities, and group deities. And now when we talk about Indra and Agni Graha, that means Indra is the top, king of all gods. And Agni is the movement. Agni is mobile, present any and everywhere. Bring all the food that is offered by the Yajamana in their sacrifice to their respective doorstep. So door delivery is being done by Agni, and he is being assigned that kind of work by Agni, because each deity has got a portfolio, and that is their dharma, and they do it. See, some many people ask, sir, in his Sanatana dharma, there are innumerable gods. How could you that? No, because office is one, boss is only one, singular, but he will have large number of staff, and all the staff members will do work and send tapal out the office after signature of the boss. So count signature initials done by the superintendent of the office, chief superintendent of the office, and then that will be signed by the boss, and then it will be posted. Similarly, we have so many gods. So, and even among the gods, as we see in the in the Upanishad, Prashna Upanishad tomorrow, that they have portfolios and they have to report their work to Indra, who is the master, something like a chancellor or vice chancellor, and all the work done by all the people must be reported to go to the one person. So he will monitor. So here we have got Indra, the king, and Agni, the conveyor, Havyavahana, Havyarat. So that for them this is being offered. And who are then? They have got to be invited. See, gods are like the elephants. See, that's what they say. There is always contrast between a dog and elephant.
Dog, pindadasya kurute, pindadasya kurute. If some pinda or food is being offered, the dog is absolutely affectionate and all that. But the work done by dog is different from the work done by the elephant. But elephant does not simply grab or pounce on that. And Gajapunga vastu dhiram biloka yadi chatu setaischa banje. The elephant, when you offer food, it keeps on gazing at it, will not take by itself. So you have to feed it. So chatu setaischa bhungte. So like that, the gods also are very important and very dignified. No god is cheaper. So when you offer Agnaye Swaha, he will be present looking at the offering. The moment you say Agnayaidam Namama and the disclaim madre, avaga it will go to the Agni. Likewise, so this is the mode that whenever we want a food for gods, even for children, you observe, even if you are want to feed a small child, it will not be stable. It will just run away. You have to go after, see that the child is being fed. So Ataraha, the gods are also like God, like children who require chasing, requesting, and time consuming. Every yajna has got some time. Agni admele Indra, Indra admele Chandra, Chandra admele Varuna. ಈ ತರಹ everybody you have to invite. So that mantra you observe 1, 4, 15, 1. I am reading this. Om Indragni Agatagum Sutam Gobhihi Nabho Varenyam Asya Patim Asya Patam Diyeshita Upayama Gruhitosi Indragnibhyam Tu Eshaha Te Yonihi Indragnibhyam Tva. So you have to mark the offering you are going to make. Otherwise, they will not know. Something like when a meeting is being done, I don't know now. People mark. This is for press, this is for VVIP, this is for VIP, this is for this. ಅಂತ ಅವರು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮು ಅವರು whenever he organized in Ragigudda Anjaneya Swami temple a meeting on Jyotisha, he used to arrange all that and write down he take the help of the other people and mark the front 2 or 3 rows of chairs to respective people like press and VVIP and VIP and our ಹೆಸರು ಬರೆದು anybody who should do it. That is what is called a ಯಜ್ಞ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸಾಕೋದಲ್ಲ. ಅವರ ಯಜುರ್ವೇದ ಪುರುಷೀಸ್ ಟೆಲ್ಯು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಂಡು ಪುಷ್ಪ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಪೂತ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸಾಕಬಾರ್ದು. ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ ಅಂಜಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. And according to Yajurveda puja system, you have to accompany the flower or any article with a mantra. And that's why here, and what is offered not accompanying by mantra is not at all accepted by the god or known to the god. ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಲವರ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆರ್ ಅಕ್ಷರ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ರಾಮಾಯ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಷತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆರ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯೈ ನಮಃ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದ ಮಂತ್ರ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಕಂಪನಿ ಎನಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಅಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಎ ಮಂತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಆಗತಗುಂ. ಅಯ್ಯ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ನೀವಿಬ್ಬರು
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಯಜ್ಞಶಾಲಕ್ಕೆ. ಏಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುತಂ. So we have prepared, Sutam means pressed out. We have prepared the Soma rice, means Somavalli, and we have prepared Soma juice. So it is ready. Sutam. And this has got Varenyam. And what Soma juice we prepared is excellently wonderful and tasty and exhilarating. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಗೋಭಿಹಿ ನಭಃ ವರೇಣ್ಯಂ. ಆಸ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ cattle or a cow, as precious as the sky, clear as the sky. ಸೊ ಅಂಥ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರುವ ಸೋಮರಸವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಯ್ಯ. ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಸ್ಯಪಾತಂ. మీరందరూ వచ్చి ఈ సోమరసాన్ని తాగండి. పాతం, పి. పాతం మీన్స్ డ్రింక్. సో లెట్ యూ బోత్ కమ్ డ్రింక్ దిస్ వన్ బెస్ట్, very much nutritional somarasa, which has got as much clear, as much red, that of the sky or that of the cattle. ఆవు పాలు చాలా ప్రశస్తి. తర్వాత when you drink cow's milk directly from the teat of the cow, is the best. No pasteurization, no bacteria, nothing problem. Directly you can suckle. That's why mother's milk, cow's milk, even if it's taken directly, you'll have got lot of nutritional powerful value. Anyatah suddhim arhati anta. It need not require any kind of further. And nabha akasham also, when the sky is clear, sun is clear, and he will bright, sun or moon or anything like that. So, and also varenyam. Varenyam means sreshtam, vru. The word varenyam comes from the root vru. Vru means best. Vru means to choose, to select. ಸೊ ವರೇಣ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗಃ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ, ದಿ ಭರ್ಗಃ, ದಿ ಕಾಂತಿ, ದಿ ಎಫಲ್ಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗಃ, ಈ ಚಾಯ್ಸೆಸ್ಟ್ ಭರ್ಗ, ಚಾಯ್ಸೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ the intelligence directly. So patam, and moreover dhiya ishita, because this particular thing is dhiya is intelligence. So dhiya is the power to be able to do some prosperous things. So dhiya ishita, and therefore the priest, the ritvik will say upayama, we are coming near you, O Graha, Grihitosi. We have now taken to our hands. Then the Graha also is a human thing. I mean to say that live, that consciousness or Chetana Shakti is there in the cup, in the content of the cup. Therefore, Upayama Grihitosi. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು? ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಭ್ಯಾಂ ತ್ವಾ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, to offer to Indra, Agni, ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ I have accepted it. And so ಏಷತೆ ಯೋನಿಹಿ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಭ್ಯಾಂ ತ್ವಾ. ನೀನು ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯೋನಿ ಅಂದರೆ ರೀಸನ್. ವೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ picked you up is only to offer to Indra and Agni ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. One of the features of Yajurveda, actually, we have had a wonderful talk on Yajurveda for life elevation, life upliftment, and that wonderful talk, it is running in the YouTube also, in our Adhyayana Kendra, talked by, presented by a professor who has done her PhD in that. So there it is said that Dhyeshita patam asya varenyam sutam gobhir nabaha
agatam somam, and indragnibhyam tva yonihi. So yoni is the seat, or the origin of inspiration, is because after drinking soma, people are very active, energetic, and working. For example, it is said in Rigveda, Indra has drunk lakes of soma, so much soma he drank before he went for fight with the Vrutrasura. Because with that frenzy and inspiration, Indra was able to utilize, fight with that Vrutrasura, the enveloper, the demon who enveloped the clouds and are not allowed clouds to give rain for the land. When there is no water on the land, people die. Famine comes up, drought comes up, no food. So when there is no food, people die. Therefore it is said, ಅನ್ನಗತಾ ಪ್ರಾಣಾಹ. ಇವಾಗ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. So you can imagine, hunger is the cheapest, hunger is the greatest pain and is the king of pains ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Because cancer pain or other pains are not as much as that of the hunger pain. So that will kill people, hunger. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಭ್ಯಾಂ ತ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 1, 4, 16. We are now calling the group of gods. They are called Vishwadevas. They are all called as Vaiswadevas. For this kind of Vaiswadeva offering, we have got Somadeva, Soma as the Rishi, because it is always mandatory whenever we utter a mantra, we should acknowledge Rishi, Devata, and Chandas. You know, everybody knows it that Vishwamit Gayatriyaha, Vishwamitra Rishi, Savita Devata, ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಅಂತ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಯನ್ನು, ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಸವಿತೃ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಜಪ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಯತ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಋಷಿ ಸೋಮ ಋಷಿ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಮಂತ್ರ. ವೈಶ್ವದೇವಂ ಓಮಾಸಶ್ಚರ್ಷಣೀಃ ಚರ್ಷಣೀ ಧೃತಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಆಗತ ದಾಸ್ವಾಗುಂಸೋ ದಾಸುಷಃ ಸುತಂ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಏಷತೆ ಯೋನಿಃ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ದೇವೇಭ್ಯಃ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. only in Shukla Yajurveda it is said to be the metrical Samhita. We have got Samhitas divided into two divisions mainly. Later on we have got that Champu type of compositions where prose and poetry or metrical and non-metrical both are got admixed. Rigveda is a metrical Samhita, Chandas. Every mantra has got a Chandas. Yajurveda is said to be prose, but also it has got its own compositional patterns and dignity and requirements, and that's why it's called as prose. And of course, in Yajurveda also we have got metrical Samhita known as the Krishna Yajurveda, Shukla Yajurveda. Shuklani Yajumshi Surya Narayanat Praptani Yajnavalkyasya. So Yajnavalkya Maharshi tapas ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನದ ನ್ಯೂ ಏಜಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Therefore Yajnavalkya Maharshi is proverbially great. That's why people perform Yajnavalkya Jayanti. And Surya Bhagavan also remembered, because Surya is Veda Parayana, Veda Narayana, Vipra Narayana, etc. we call him. So he has that ability to have that. So such kind of Surya Bhagavan happened to be the guru to Anjaneya Swami, Hanuman. And Surya himself is the student of Krishna.
ಇದು ವೈವಸ್ವತೆ ಪ್ರೋಕ್ತಮ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೇನು ನೀನೇ ಯುನೀಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್, ಕೊಬ್ಬು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ there are several people to whom I have taught this yogam. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ is one. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನೀನು ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗರ್ವ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಗೈನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಅರ್ಜುನ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದ 11th ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ he will say, Amma Mahabhava, Mahanubhava, you withdrawn your Viswaswarupam. You become normal so that I can call you by name and be friendly, putting my hand over your shoulder and walk together. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರ ಕೈ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬರೀ ಈ ಮೊಬೈಲು, ಐಫೋನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ಎನ್ಗ್ರಾಸ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೇರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊಸೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಎನಿವೇ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಃ ಆಗತಾ ಓಮಾಸಃ. ಹೂ ಆರ್ ದೀಸ್ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ್? ದೇ ಆರ್ ಓಮಾಸಃ and Charshani Dhruta. They are the sustainers of the people at large in the world. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇ ದೇವತೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ? ಉಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ದುರಿತ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಅಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹಾಳು ಮಾತುಗಳು ಆಡಬೇಡ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಹರಿನಾಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ದಾಸರಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, I mean saints and philosophers and musicians who have reached people at large. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಃ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸಸ್ಟೈನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್. ಅಂಥವರು ಏನಾಗಬೇಕು? ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ದೆಮ್. ಆಗತ, ಅಯ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಯು ಬಿ ಅವರ್ ಗೆಸ್, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಋತ್ವಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಾಸ್ವಾಗುಂಸೋ ದಾಸುಷಃ ಸುತಂ. ದಾಸ್ವಾಂಸಃ ಅಂದರೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ದಾಸ್ವಾಂಸಃ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಸುಷಃ ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಸೋರು ಯಜಮಾನರು. ಸೊ ಯಜಮಾನ ಈಸ್ ದೇರ್
and you are capable of granting wishes fulfillment. So there should be the meeting for both of you, those who are able to give and and those who are able to receive whatever you give. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಜನರೇ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವನು ಕೊಡೋದೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಾಸ್ವಾಗಂ ಸಹ ದಾಸುಷಃ. ಸೊ ದಾಸುಷಃ ಆರ್ ದಿ ಯಜಮಾನಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಸ್ವಾಗಂ ಸಹ ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಶ್ವದೇವತೆಗಳು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿವ್ಸೇಭ್ಯ ತ್ವಾ ದೇವೇಭ್ಯ. ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ನಾನು ಯಾಕೆ ವೇದ ಓದಬೇಕು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬೇರೆ, ಕರ್ಮ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಉದ್ಧರೇದಾತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ನಾತ್ಮಾನವಸಾದಯೇತು ಯೇ ಆತ್ಮಹನೋ ಜನಾ ತೇ ಅಘಂ ಭುಂಜಂತಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಜೇಕ್ಷಣ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರೋಪಕಾರ automatically falls it. When once you are knowledgeable person, you cannot keep quiet. You will definitely share. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ 18th ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಯು ಸೋ ಮೆನಿ ಯೋಗಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಯುದ್ಧಸ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಬ್ಬರ್ನ್ ಫೆಲೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನೀನು ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾರು, ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಎ ಸುಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ವಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಾರ್ ವಿತ್ ಎನಿಮೀಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಸ್ವಭಾವೋ ದುರತಿಕ್ರಮ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಗೀತೆ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ವೇದ ಸಾರ. ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅದು, ಉಪನಿಷತ್ತು ವಿದ್ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ what is good for you, and also when you practice good in you, the other people get automatically cultured. Adrinda it is told that if others lose culture, you don't lose culture. Anger is not the answer for angry people. You should not allow time, the anger becomes subsided, because anger is, our emotions are only temporary. It's only a transitory heat that is produced in the body. Even to cry also, how long one cries? Shoka ಅಂದರೆ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೆಂಪರರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ದೇವತೆಗಳೇ ಆಫರಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾಯಿತು. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 35 deities are offering cups to various select gods, because there are innumerable gods are there. So somebody will ask Rishi will ask in Satavada Brahmanam, Kati vai devaha santi, what is the number of gods? Kiyanta ime antaratmani pranaha. Actually, everybody wants to know the statistics. ಏನಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಉಳಿದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದಿ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಯಾವಂತಿ ವೈ ಕೇಶಾನಿ ದೇಹೇ ಸಂತಿ ತಾವಂತಿ ವೈ ದೇವಾಹ.
how many hair are there in our body grown, and so many are the gods. And then you can't give, can you give the account of the, I mean, number of the hair in our body? No. And like that, see, innumerability is being pointed out. So whenever you offer the libations or puja or all these things, Vishwadevaha, they always take hold because they are all told to be ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ ಸ್ರವೋ ದೇವಸ್ಯ ಸಾನಸಿಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ರವಃ ದೇವಸ್ಯ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚರ್ಷಣಿ ಅಂತ ಮಿತ್ರದೇವನಿಗೆ ಮಿತ್ರ ರವಿ ಸೂರ್ಯ ಭಾನು ಖಗಪೂಷ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸವಿತ್ರ ಸೊ ಇಂಥ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯಗಳಿದಾರಲ್ವ ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ interested to promote the activity of the people upon that. Unless sun rises, you don't go to office. You don't get up from your bed. You don't eat food. You don't do puja to anybody. So, Suryodaya, Suryastamana, the Sandhya Kala and Pratak Kala are indications for all Chaitanya Shakti working on the ground that they all should be active, energetic, dutiful and fulfilling. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವೇ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉತ್ತರ ಮರುತ್ವ ಗ್ರಹ ಮತುತ್ವರ್ತರ ಗ್ರಹ. then Marut and Rutu Devatas are clubbed. So Maruts are the winds. And how are the seasons, Rutus are being having that movement andre, it's all because of the wind god. ಇಂದ್ರೋ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ದೇವರು, ವಾಯುದೇವರು ಇನ್ ಆಲ್ ಚೇತನಾಸ್ he got divided into 5 divisions: prana, apana, vyana, udana and samana. So all that is called Marut Devatas. ಈ ಮರುತ್ ದೇವತಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣ ನೋಸ್, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಭಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ ದ ರೀನಲ್ ಏರಿಯಾ, and third one is in the stomach, another one is in the kantham, and samana is all over the body, moving, mobile. And prana will be working along with the samanam, and the other vayus are stationary. They will remain at that place and do what they should do. So this is how the prana vidya is. Upanishad is there, and I believe next month a professor who has got PhD in prana vidya is going to talk to us in our Yajurveda Taittiriya Kendra and waves, and you can understand prana vidya and how important is the pranam, and how many pranas are there, and all about prana. Actually, in our Veda Ganga volume 30, you must get it volume. You have got an article on number of pranas in our body. So wherever you pinch, you feel the pain. That pain is there. So ಇಲ್ಲಿ pain ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ pain ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ pain ಇದೆ. But when the pain is deeper, then only doctor will do anything. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಮೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಮರುತ್ವತ್ ಅರ್ಥಯ ಗ್ರಹ ಸೋಮ ಋಷಿ. Now I think, Vasan, would you read this mantra? 1-4-18-1. Indra marutva yapahi soma. यथाचार्याते अपिबः सुतस्य तव प्रणि. Yeah, read. Indra parutva Vahi Anda Vivasanti
कवयस्सु यज्ञाः उपयामा गृहीतोऽसि इन्द्राय त्वा मरुत्वत येषते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते. Because it has not been recorded. Indra Marutva mantra Purti Heli Nansala. Indra Marutva Yapa Hisomam Yatha Sharyate. इन्द्र Oh, some internet problem. इन्द्रमरुत्व इह पायि सोमम् यथा शार्याते अबिब सुतस्य तव प्रणीति तव शूर शर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः उपयामा गृहीतोऽसि इन्द्राय त्वा मरुत्वत येषते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते. Next one was very Tritiya Marutva, Marutvati Yagraha. हाँ गुरुजी. Udi 1:4-19:1. Marutvagum Indra Vrishabho Ranaya Piba Soma Somam Anushwadham Madhya Madaya Asinchaswa Jatharavadhvam Urmi Tvagumra Raja Rajosi Pradivaha Sutanam Upayama Gruhitosi Indrayatva Marutvata Esate Yoni Indrayatva Marutvate. So probably your internet. I'm now explaining the other mantra which you read just now. That is Uttara Marutvati Yagraha. And another one is Purva Marutvati Yagraha. And the Purva Marutvati Yagraha is Somarushi. And you are asking your Indram, and again it is referred to the Indra, and Indra's accomplice are the Maruts. That's why always Indra is accompanied by the Maruts or wind gods. Indra Marutva Yapahi anta heltaralva hage. So Indram, who is that Indra? Marutvantam Vrushabham Vavrudhanam Ekavarim Divyagum Sasam Indram. These are all the epithets, Kirti of Indra. ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಮರುತ್ವಂತಂ ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಲಲಿತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಹೆಸರು. 999 ನಾಮ ಸಾರ್ದೇ ಇರಲ್ವ ಅವೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಕೀರ್ತಿ. Therefore, you can come and listen to that Kirti of Devi on Saturday morning in India. Here, night 9 o'clock in the Eastern time, the previous night. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲಲಿತಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಅನಂತ ಕೀರ್ತಿ ನೋ ಡೌಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 2 3 4 ಡ್ಯಾಶ್ 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 n dash 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 then say infinity. So that's why infinite series anta ಮಾಡ್ತಾರೆ. We had beautiful talk also on Vedic mathematics last month, and it is running in the YouTube also. You please listen to that. Mathematics made very easy for all laymen, because ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಭಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಣಿತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಗಣಿತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ they cannot continue to be mathematicians. But all mathematicians are philosophers. For example, algebra.
ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಣಿತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೀಜ ಅನ್ನೋವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಈಗ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಬೀಜ ನೋಡಿದರೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನಾನ್ ಎಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ we have got that Gayatri, Y.S. Gayatri. She has written some books on Indian mathematics. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ in India they're available in with her or somewhere, I don't know, publishers ಹತ್ರ. You can do that. So mathematics is also a general ಜ್ಞಾನಂ with which we are all benefited. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಂದ್ರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮರುತ್ವಂತಂ. He has got the 7 Marus always accompanying him. Secondly, Vrushabham. He is the Sreshta, he is the king, he is Varishta among all gods. As in Prashnopanishad, there are Varishta Devataha, they are Devataha, and like that Agni, Indra, they are all descriptive Varishta. Therefore, they are all called Vrushabham, bull. And Vavrudhanam Eka Akavarim. So he is the unique powerful representative God, and he is the something like a Chakravarti. Chakravartigalu andre there cannot be 2 Chakravartis at all, only one Chakravarti ruling from Delhi. So Delhi ಇಂದ ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, the entire people, other places, they're all Maharajas. They are not Chakravartis. Mysore Maharaja, Baroda Maharaja, and we have got Puri Maharaja. So like that, they're all subsidiary kings, but they're all under the twitch of the thumb of the Sultan. I mean, the Chakravarti ruling from that. So that's why ನಮ್ಮ ಭಾರತನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಅಂತಾರೆ. Even Max Muller, the last wish of Max Muller was he did not visit India. Though he has done a lot of work of Indian literature, ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಗೋತೀರ್ಥ ಇಸ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಗೋತೀರ್ಥವಾಸಿನ ಮೋಕ್ಷಮೂಲರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯೇಣ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷಮೂಲರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷಮೂಲರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯೇಣ ಪರಿಷ್ಕೃತಂ ಅಂತ. ಗೋತೀರ್ಥವಾಸಿನ ಮೋಕ್ಷಮೂಲರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯೇಣ ಪರಿಷ್ಕೃತಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲವ್ ದಟ್ he, no doubt he has done harm also, because he has started that compared to religion, compared to mythology, compared to subjects ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Anyway, we remember, because not only in India we have got rishis, our rishis are born outside India also, outside Bharat, but anyway the entire universe is one. It was said Pakistan was India part, Baluchistan was India part, everything was all Bharat. But only for convenience and for number of reasons, there are countries separated. Otherwise, even the islands also, like Thailand or Singapore, avalla unde. For example, Cambodia is called as Kambhoja. So even Lalita Parameswari also has got the name as Kambhoja Rajatanayayai Namo Namaha anta. So something like in Meenakshi or Mathura Meenakshi, she is taken to be the daughter of a fisherman. So ivarellaru, they all come as the daughters. Even Ammavaru, they take pride in calling themselves the name of their father. Even Janhavi, Janhu Maharshi Magalu. So Janhu Maharshi told Bhagiratha, unless you take this Ganga as the other name as Janhavi, taking my name, then only I will allow the river to flow away to your convenience, where your departed fathers are there. So she became Janhavi, Janhutanaya, even Bhargavi, like that. So in our Indian Sanatana Dharma, they take pride, the gods, the deities take pride in taking the name of the bhaktas top to their mom.
Even in Narasimha Sahasranamam, in Narasimha Stotram, Prahlada, Narada, Parasara, Pundarika, Vyasa, Ambarisha, Sukha, Saunaka, Hrinnivasa, Bhakta Anurakta Paripalana Parijata, Lakshmi Nrusimha Madehi Karavalambam. Anavaga, you can take that. Whenever you think of Narasimha Swami, you cannot forget Prahlada. So even Brahmadeva acknowledged, saying that Ayya, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಲಯನ್ ಹೆಡ್ಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಉಗ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಭುಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಅಂತ ಆರು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಬಾಲಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ got himself cowed down of his anger and puts his head upon Prahlada, makes him sit in his lap. And then even Lakshmi was also a grand failure to cow down the anger of Narasimha Swami. So adrinda ಏನಂದ್ರೆ this is how Indra Marutvantam Vrishabham Pavrudanam Ekavari Divyagumsa Samindram Viswasa and Viswasaham Avasenut. So he is the highest strength. Indra is the highest strength repository for that. And ಇದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೂವೇಮ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸ್ ಇಂದ್ರಾಯತ್ವ ಮರುತ್ವತ ಏಷತೆ ಯೋನಿ ಇಂದ್ರಾಯತ್ವ ಮರುತ್ವತೆ. ಈಗ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಸ್, ಎ ಸ್ಟಾಫ್, ಎ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವೀನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗು, ಲಂಚ್ ಮೀಟಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಈವನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೂನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ PhD, the director of the Institute, Center for Advanced in Sanskrit, Dr. Arvind Andekar, used to call all the staff members, all the researchers on a tea table at 1:30, 2 o'clock tea time. So the peons used to prepare tea and give biscuits, tea ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ half an hour the boss used to come to know who is working, what is the progress and how are that, who is the new staff member joined, etc. So that kind of beautiful sangrahaneshti was there. Even today in Rigveda we got a mantra, sangrahaneshtiya yajate imam janatagum sangranhaniti. Janatagum sangranhani. I am trying to bring all people together on a tea table or in a platform. That's exactly what you call a sangrahana ishti. Dinner meeting, lunch meeting, or anything that you call it is a sangrahana ishti, whereby the boss will be winning the affection and sincerity to the projects that is being worked out in the particular office. So that is the tactics of a good manager. ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೋದು, ಶೌಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ he will be transferred. Even in banks also, the bank manager will go to case workers here and there, staff members, and then if at all there are customers waiting, he will take the challan form, he will fill it up and give it to the concerned case worker and go to his chambers. ಈ ತರಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, bosses. That's exactly here. Indra, along with the Maruts, please accept this Soma juice ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you observe, by being a student of Yajurveda, what is the gain? You are gaining immense culture, civilization and what not. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. So therefore continue Yajurveda study. Inspire people to get on to the table of a desk of the Yajurveda department and so on. So I think I will stop here. We'll continue next. How beautiful is the Somayaga, a kind of congregation of so many deities in the Yagnashala. ಬಂದಿರೋರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. But still the venue is being announced to any and every god. All gods will be watching.
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ವಾಸನ್ ಸಹನಾ ಭವತು. ಓಂ ಸಹನಾ ಓಂ ಭವತು. ಸಹನಾವತು ಸಹನ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. Beautiful. Congratulations. Nama Vasan has started one, and other people have started another Vedic school, Parsala. So those who are Chakshu ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಪಾಣಿನಯೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ. ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ತಿಮಿರ, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಅದರಿಂದ ಬ್ಲೈಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಅಂಜನ ಶಲಾಕ. ಶಲಾಕ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಡ್, ಸ್ಪ್ಲಿಂಟರ್ ತರಹ. ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಂಟರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಜನ ಅಂದರೆ ಕಾಟುಕ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅಂಜನೆಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ದಿ ಐಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕಾಟುಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಭರಣ. ಈವನ್ ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಲೇರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಷರಬಲ್, ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಮೆಷರಬಲಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಟುಕ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಟುಕ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋತನ ಮಾಡಿದ ಕಾಟುಕ ಕಂಟಿ ನೀರು ಚನುಕಟ್ಟು ಪಯನ್ ಪಡದೇರ ಏಲ ಏಕ್ಷದವೋ ಮದಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಟುಕ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಹೆಲ್ದಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಐಸ್. ಸೊ ನೇತ್ರ ಐ ಕೇರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಟುಕ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಟುಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಐ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಚಕ್ಷು ಉನ್ಮೀಲಿತಂ. ಚಕ್ಷು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು, ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷು. ವಾಟ್ ಐ ಬಾಲ್ ಯು ಸಿ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಐ ವಿಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಾಧನ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಷಿನರಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಳಗೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಐ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಋಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಋಷಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವ್ಯಾಸ, ಕಾಳಿದಾಸ, ಭಾರವಿ, ಭವಭೂತಿ, ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ವರ್ನ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ರೀಡ್, ದಿ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗುರು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿರೋ ಆ ಪುಸ್ತಕ ರೈಟ್ ಬರೆದಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳೇ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಂತಿ ಗುರವಃ ಜ್ಞಾನದಾಯಕ ತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೈಮೆಲ್ಲ